Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Shika Mam Kripanide Swapriya Charana Kinkarin Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. So first of all, I'd like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva, and also to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shri Rupano Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Итак, по милости Шрила Гурудева и всех Махабхагаватачарьев, мы сегодня можем собраться еще раз. So continue with Sri Jagannatha Ratha-yatra, chapter 6, the cleaning of Guṇḍicā temple. Итак, мы продолжаем читать книгу Шри Джаганнатха Ратha-yatra, глава 6, уборка храма Гундича. Yes. The cleaning of Guṇḍicā temple or Guṇḍicā Mandir Marjan is performed one day before Jagannatha Ratha-yatra starts. Гундича Марджана или уборка храма Гундича происходит за день до начала Радха-ятры. And the temple is the resting place for Jagannath, Baladev and Subhadra. В этом храме Джаганнат, Баладев и Субхадра будут отдыхать после Радха-ятры. So what is the significance of cleaning the Guṇḍicā temple? В чем же смысл уборки храма Гундича? Yes. So God is one. God is the same for Hindus, Muslims, Christians, Jews. For any religion, God is only one. Бог один и тот же Бог для христиан, мусульман, и евреев, и всех остальных. But God, He manifests His Swarup according to the devotees' moods. Но Бог проявляет свою сварупу в соответствии с настроением преданных. Yes. And that can be understood by the analogy of the moon. И это можно объяснить на примере Луны. Yes. So in between the new moon and the full moon, there are 15 different moons.
Между полнолунием и новолунием есть 15 фаз Луны. But although the moon is seen in different ways, still there is only one moon in the sky. И хотя видимость Луны разная, но Луна одна и та же. When God is manifested in his full opulence and also in his full sweetness, then he is called Brajendra Nandana Shri Krishna. Если Бог проявляет в всей полноте свое величие и сладость, тогда его называют Браджендра Нандана Шри Кришна. If he manifests only the aspect of opulence, then he is Narayana. Если он проявляет только аспект величия, то он Нараян. Yes. And like that, there are so many different degrees of God's manifestation. Таким образом, есть разные степени проявления Бога. So, and all living entities, the jivas, they are part and parcel of God. Живые существа являются неотъемлемыми частичками Бога. Just like in Bhagavad Gita, Krishna says, Mamaivan so jivaloke jivabhuta sanatana. All the jivas are my part and parcel. И в Бхагавад-гите, вот в этом стихе Кришна говорит, что дживы являются моими неотъемлемыми частичками. Yes. It means that all jivas, by nature, they are the eternal servants of Krishna. Это означает, что по природе все дживы являются вечными слугами Кришны. So the jivas, they are simultaneously different and non-different from Bhagavan. Таким образом, джива одновременно едина с Бхагаваном и отлична. Means they are different in quantity and non-different in quality. Это означает, что количественно она отличается, а качественно одинаково. Yes. Just like the sun rays and heat are simultaneously different and non-different from the sun. Так же, как солнечные лучи одновременно едины с Солнцем и отдельно от него. Yes. So in this way, jivas, they are controlled by Maya, but Bhagavan, he is the master of Maya. Таким образом, дживы, они под контролем Майи, а Бхагаван, он повелевает Майей. Therefore, jiva can never become Bhagavan. И поэтому джива никогда не может стать Бхагаваном. Yes. So this philosophical conclusion is called Achintya Bheda Bhed, means the inconceivable difference and non-difference from between jivas and Bhagavan, as explained by Chaitanya Mahaprabhu. Это одновременно единство и отличие дживы от Бхагавана называется философский Ачинтья Бхеда Абхедой, и этому учению учил Чайтанья Махапрабху. Yes. So all jivas, they have a natural function to be the servant of Krishna. И поэтому у всех джив естественная функция их служить Кришне. Yes. But when jivas are inside the material world, they will think that they must serve different personalities. Но, находясь в материальном мире, дживы думают, что они должны служить кому-то другому. And they become attached to the material energy and all the sense objects. И таким образом они привязываются к материальной энергии, к объектам чувств. Then Krishna himself, he descends in this world along with all his associates in order to rescue these fallen jivas. И Кришна сам приходит из духовного мира со своими спутниками, чтобы спасти этих джив. Yes. But because in the heart of jiva, there is a lot of lust, anger, greed, envy, and so many things, they cannot realize who is Bhagavan. Но из-за того, что в сердце дживы есть вожделение, жадность, гнев и так далее, она не может понять, кто такой Бхагаван. As long as the heart of the jiva is dirty with all these things, then Bhagavan cannot manifest there. А до тех пор, пока сердце дживы грязно, Бхагаван не может проявиться там.
Yes. In this way, some people think that service to Krishna is same as service to ordinary people in the world. А некоторые люди думают, что служение Кришне равносильно тому, чтобы служить обычным людям в этом мире. But this is due to their ignorance. Но это происходит из-за их невежества. They cannot experience the real happiness through the service of Krishna. Они не могут ощутить истинного счастья посредством служения Кришне. Because this happiness coming from Krishna, it is millions of times greater than the happiness coming from the material objects. Потому что счастье от служения Кришне миллионы раз превосходит счастье от служения материальным каким-то личностям. Krishna is ocean of prema and bliss. Кришна — это океан према и блаженства. But for us to awake this prema in our heart, we have to first clean our anarthas and make our heart very pure. Для того, чтобы ощутить эту прему, нам нужно вначале очистить сердце от анартх и сделать его очень чистым. Yes, so in this way, Guṇḍicā Mandir Marjan, it means that the sadhaka cleaning the heart. И вот эта лила Гундича Марджана означает, что садхака очищает свое сердце. Yes. So before Chaitanya Mahaprabhu's arrival in Puri, only the servants of the king, they would clean the Guṇḍicā Mandir. До приезда Махапрабху в Пури только слуги царя убирали в храме Гундичи. But because they were not so much dedicated, the cleaning was not sufficient. Но из-за того, что они недостаточно тщательно относились к этому, то эта уборка, она была поверхностной. If you don't have authentic feelings towards Bhagavan, then you can never please him with your service. Если у вас нет искреннего чувства к Бхагавану, вы никогда не сможете доставить ему удовольствие своим служением. So therefore, when Chaitanya Mahaprabhu came, he sent a message to the king, to the king's guru, to inform the king that he and his associates, they would start cleaning Guṇḍicā Mandir personally, and that his servants were not more required. И когда Чайтанья Махапрабху прибыл в Пури, он сказал царю, что он со своими спутниками будет сам убирать в храме, и в его слугах больше нет необходимости. Yes, Mahaprabhu told Kashi Mishra, means the Guru's king, that the Guru should only arrange for brooms and clay pots. Nothing else was required. И Чайтанья Махапрабху сказал Каше Мишре, который был гуру царя, что от царя требуется только предоставить метлы и горшки, больше ничего не нужно. Although the king was very astonished with the request, when he heard about Mahaprabhu's moods, then he became very pleased. И хотя царь был очень удивлен этому, тем не менее, узнав о желании Махапрабху, он был очень доволен. And he told Kashi Mishra, this is a matter of very, this is a great happiness that Mahaprabhu wants to clean the Guṇḍicā Mandir, and I will make all arrangements necessary for that. И он сказал Каше Мишре, что он очень счастлив, что Махапрабху хочет убрать в храме Гундичи, и что он приготовит все необходимое. So the next day, early in the morning, all the devotees, they gathered together, in hundreds of thousands, just for cleaning the Guṇḍicā Mandir. И на следующий день там собрались тысячи преданных, чтобы убирать в храме Гундичи. And all devotees, they offer garlands and chandan to Chaitanya Mahaprabhu. But before they offer obeisance to him, Mahaprabhu himself would offer them obeisance and also put chandan in their foreheads. И преданные принесли гирлянды и чандан, чтобы предложить Махапрабху, но вначале они предложили ему поклоны, и тогда Махапрабху, он сам
сначала украсил их чанданом и одел на них гирлянду. Yes. Then Mahaprabhu touched the lotus feet of Nityananda Prabhu. Затем Махапрабху дотронулся до лотосных стоп Нитьянанды. Yes. Because Mahaprabhu, he was very humble and he never considered that he was superior to anyone. Потому что Махапрабху был очень смиренным, он не считал, что является старшим по отношению к кому-либо. Then all devotees, they start kirtan and also they start touching each other's feet, offering pranam to everyone. И тогда преданные начали киртан, они стали касаться стоп друг друга. Then Mahaprabhu gave one broom to each devotee and they all performed kirtan from Jagannath temple to Guṇḍicā mandir. Махапрабху выдал метлы каждому преданному, и они с киртаном отправились в сторону храма Гундичи из Джаганнат-мандира. Yes. So, upon arriving in Guṇḍicā mandir, Mahaprabhu and all the devotees, they begin to broom all the temple, removing all the gross dust. Придя в храм Гундичи, они начали выметать всю грязь из этого храма. Yes. In order to teach everyone, Mahaprabhu himself, he was giving example and he was also sweeping everywhere. Чтобы показать пример другим, Махапрабху лично мел метлой. And he said that while sweeping, everyone should do kirtan and remember Krishna. Only then Bhagavan can give his mercy. Махапрабху сказал, что когда будет уборка, каждый должен петь киртан, только тогда Бхагаван прольет свою милость. If we sweep without chanting Krishna's name, then our work will be like karma, not bhakti. Если мы будем мести без воспевания имен Кришны, наша деятельность будет подобна карме, а не бхакти. And by that we will get some sukriti, but we can never get bhakti. Вы сможете обрести сукрити, но вы не обретете бхакти таким образом. So in this way, Mahaprabhu, he is Krishna himself, but still he's chanting his own name. And all devotees are following him in all aspects. И хотя Махапрабху сам Кришна, он повторяет свое собственное имя, и все преданные следуют по его стопам. So in the same way, in our daily life, we should also do like that. When we are working, we should always chant Krishna's name. Также и мы в нашей повседневной жизни должны всегда повторять имя Кришны, занимаясь какой-либо деятельностью. Then our heart will be clean and we can enter in pure bhakti. Тогда наше сердце очистится, и мы войдем в сферу чистого бхакти. Yes. So at first, all the devotees, they remove the grasses, the rocks, and all the big things which were inside the temple. Так преданные вымели всю траву, камни, все крупные предметы из храма. And Mahaprabhu told, I want to see who is collecting more grasses and dust. И Махапрабху сказал, я хочу посмотреть, кто больше всего мусора вымел из храма. And they should collect everything, put in their cloth and show to Mahaprabhu. И каждый должен был собрать все, что он вымел, положить себе на одежду и показать Махапрабху. Mahaprabhu said, I will inspect everyone how you are working. Otherwise, some people may cheat. They may pretend to be cleaning, but they're not cleaning. И Махапрабху сказал, я буду проверять, как кто работает, потому что кто-то может сочковать и делать вид, что он метет, но на самом деле ничего он не вымел. Yes. Then Mahaprabhu, he went to each devotee and he checked the piles of grasses and dust that they have collected. И так Махапрабху он подошел к каждому преданному и проверил, сколько пыли и травы он вымел из храма. Yes. Then those who have collected very nicely, Mahaprabhu praised them. And those who have not done so much, Mahaprabhu little bit chastised them with affection.
И тех, кто много собрал мусора, Махапрабху хвалил, а тех, кто мало, он их так с любовью ругал. And then Mahaprabhu instructed the good cleaners to teach the others which were not so much good how to clean very nicely. И затем он сказал тем, кто собрал много мусора, чтобы они научили тех, кто собрал мало, как это сделать. So in this way, all devotees very blissfully, they clean the temple together. Таким образом, преданные в блаженстве вместе все убирали в храме. And after all, at the end, everyone saw that Mahaprabhu, he collected more dust than anyone. В конце они увидели, что Махапрабху он собрал больше мусора, чем кто-либо еще. Yes. After cleaning all the dust and rocks and grasses, Mahaprabhu, he then asked everyone to broom one more time. Когда камни, трава и тому подобное было выметено, Махапрабху сказал, чтобы подмели храм еще раз. Yes. After the second cleaning, Mahaprabhu was a little satisfied, but even then, very fine particles of dust and also stains were remaining there. После второго захода Махапрабху был уже, в общем-то, доволен, но тем не менее еще мелкие там соринки были. Then Mahaprabhu ordered everyone to get the clay pots and bring water for washing. Да, Махапрабху сказал взять глиняные горшки, набрать воду и принести в храм. Yes. 100 people, they were taking these pots full of water and waiting for Mahaprabhu's command. 100 человек стояли с горшками, наполненными водой, и ждали приказа Махапрабху. When Mahaprabhu gave order to bring water, they brought all the 100 pots in front of him. И когда он сказал принести воды, они сразу же занесли эти 100 горшков. Yes. Then they were bringing this water from a very nearby lake called Chandan Sarovar. Эту воду носили из близлежащего озера, которое называется Чандан Саровар. Yes, or Narendra Sarovar, both names are there. Еще его называют Нарендра Саровар. Then they made a big line and they were transferring the pots to each other's hands and then reaching the Guṇḍicā mandir. И они выстроились в линию и передавали эти горшки в храм Гундича. Yes, and every time they would get the pot, they would say Hari, and anytime they would give the pot, they would also say Hari. И каждый, кто брал горшок, говорил Хари, и тот, кто передавал горшок, тоже говорил Хари. So in this way, thousands of devotees chanting together the names of God. И таким образом тысячи преданных воспевали имена Бога. Yes. And then, in this way, the chanting of Krishna should follow all our duties. Таким образом, воспевание имени Кришны должно сопровождать выполнение любых наших обязанностей. Yes. And if perhaps any pot fall on the ground and broke, everyone would say Krishna, Krishna. And then a new pot would be brought and immediately they continue the work. И если кто-то ронял горшок, и он разбивался, то он говорил Кришна, Кришна, и тогда приносили новый горшок, передавали, и процесс продолжался дальше. Yes. So in this way, Guṇḍicā mandir was washed from all the sides. Так храм Гундичи был вымыт со всех сторон. And after the temple was washed with water, then still there were some spots of stains which could not be easily removed. Даже после этого еще оставались какие-то следы, которые не были смыты водой. Then Mahaprabhu, he took his own uttariya, means this upper cloth, and he started cleaning the stains. И тогда Махапрабху взял свою тарию, то есть верхнюю
эту часть одежды и стал ею протирать алтарь. Yes. Then Guṇḍicā Mandir became as clean and pure as Mahaprabhu's heart. И так храм Гундича стал таким же чистым, как сердце Махапрабху. Yes. So through this Guṇḍicā Mandir Marjan pastime, Mahaprabhu, he is teaching that if you want Krishna sit in your heart, then you must wash and clean very nicely. Итак, этой лилой Гундича Марджана Махапрабху показывает, что если вы хотите, чтобы Кришна находился в вашем сердце, вы должны его очень хорошо очистить. It's necessary to make the heart very clean, very calm, and very radiant by devotional service. Сердце должно стать очень чистым, очень спокойным благодаря преданному служению. Yes. If there are any impediments for our spiritual life, like anarthas, then we have to, then Krishna, he cannot himself appear there. Если в сердце остаются какие-то помехи в виде анарт, то Кришна не может появиться там. Yes. The dirt in the heart, this is the anarthas. Вот эта грязь в сердце, это анархия. Yes. And this is also the accumulated desires. Desire other desires than bhakti. Также к анартхам относятся всевозможные желания, которые накопились в сердце, желания, которые отличаются от бхакти. Yes. Therefore, Srila Rupa Goswami Pada, he defined in Bhakti Rasamrita Sindhu the meaning of pure bhakti. И поэтому Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синдху дает определение чистого бхакти. Anyabilashita shunyam jnana karmadya navritam anukulyena krishna anushlanam bhaktir uttama. So this verse explains what is the pure bhakti or the highest bhakti. В этом стихе объясняется, что представляет собой чистая бхакти или наивысшая. That bhakti should be completely devoid of any desires others than to give happiness and pleasure to Krishna. Это определение таково, что бхакти должно быть лишено любых желаний, помимо желания доставлять удовольствие Кришне. And it should not be covered by karma, jnana, yoga, etc. И не должно быть покрыто кармой, гьяной, йогой и тому подобными вещами. Yes. And this bhakti is completely pure. It is Shuddha Sattva. Такая бхакти является абсолютно чистой, относится к шудха саттве. So, Anyabilasha means that as long as I stay in this world, I will only absorb my senses in sense enjoyment. Аня Абхилаша, это означает, что до тех пор, пока я нахожусь в этом мире, я буду следить, чтобы мои чувства не занимались ничем связанным с чувственным наслаждением. Yes. So, as long as the others' desires are in the heart of the jiva, then pure bhakti cannot manifest. И до тех пор, пока в сердце дживы присутствуют другие желания, чистая бхакти не может там появиться. Yes. Then also we have karma chista. Karma chista means performance of fire sacrifices, giving charity, performing austerities, and etc. Еще есть такое понятие, как карма чишта. Это означает совершение жертвоприношений, раздача пожертвований, совершение аскез и тому подобное. Yes, with the desire to enjoy the heavenly planets or the facilities of this material world. Если человек совершает эти поступки с желанием наслаждаться райскими удовольствиями или же какими-то удобствами в этом мире. Yes, this type of desires are compared to the dust. Вот такого рода желания сравнивается с пылью.
Yes. Mm. And this dust is covering the mirror of the heart. И эта пыль покрывает зеркало сердца. Yes. Mm. So therefore the jivas, they cannot completely eliminate the desire to perform karma. Таким образом, джива, она не может полностью избавиться от желания совершать карму. Yes. Mm. And therefore they cannot access what is their original and constitutional form, swarup. И поэтому она не может постичь изначальную свою природу, сварупу. Yes. Mm. So only by the practice of Shuddha Bhakti, the jiva can remove all desires for his own happiness. Только совершая чистую бхакти, человек может устранить все, что препятствует совершенному счастью. Yes. Mm. And then our heart can become clean and become suitable for Bhagavan to come and sit. Тогда наше сердце станет чистым, и Бхагаван сможет прийти и разместиться. Yes. That's why Narottam Das Thakur, he says, Tomar Hridaya Sada Govinda Vishram. Means Govinda is always resting in the heart of the devotee. Поэтому Наротам Дас Такур говорит, что в сердце преданного Говинда отдыхает. So, all types of endeavors for like impersonal knowledge, yoga, and other things are compared to the stones and other like very sharp things on the ground. Персональное знание, йога и такие подобные вещи, они сравниваются с камнями и другими острыми предметами, которые валяются на земле. And these very sharp stones, it pierce the body of Bhagavan. И эти острые предметы, они пронзают тело Бхагавана. Yes. Although the Nirvishesha Jnanis, they also chant Krishna's name, actually their aim is completely different than the devotees. И хотя Нирвишеша Гьяни, они тоже повторяют имя Кришны, но их цель совершенно другая. For this reason, Bhagavan does not appear in their heart. И поэтому Бхагаван не являет себя в их сердцах. Because they are very much proud and they think that liberation is superior to bhakti. Потому что они очень горды, и они считают, что освобождение стоит выше, чем бхакти. Yes. So in this way, Mahaprabhu, he kept all these unwanted things completely out of the temple. Таким образом, Махапрабху, он удалил все эти нежелательные вещи из храма. Yes. So all these very, very fine particles of dust which remain after the major cleaning, these are compared to the duplicity and the desire for fame, and also the violence against other living entities. И вот эти маленькие песчинки, которые остались после основной уборки, их сравнивают с лицемерием и насилием над другими живыми существами. Yes. Also, the desire for material benefit, also the bad conduct, also desire for puja, all these are the very, very fine particles of dust. Также сюда относится желание поклонения и стремление к каким-то мирским вещам. Yeah, they're all very fine dust. Это все сравнивается с такими мелкими песчинками и пылью. Yes. Kutinati. Kutinati means duplicity. And this is example by the demoness Putana. И кутинати – это лицемерие, которым примером чего является Путана. Yes, Putana was embodiment of Kapata. Kapata means kutinati, means duplicity. Путана является олицетворением вот этого кутинати, лицемерия, двуличия. Externally, she was like showing so much affection for Krishna,
But internally, she wanted to poison him and kill him. Внешне она изображала очень большую любовь к Кришне, но внутри она замышляла убить его. So as long as duplicity remains in the heart of the spiritual practitioner, then he cannot enter in the realm of pure bhakti. И до тех пор, пока это лицемерие есть в сердце садхаки, он не может достичь чистой бхакти. Therefore, the first demon Krishna killed was Putana, representing this duplicity. И поэтому первым демоном, которого убивает Кришна, это Путана, является Путана, которая олицетворяет вот это вот лицемерие. Yes. Then we have Prachishta Asha. Prachishta Asha means desire for name and fame. Следующее идет Пратишта Аша, желание почести и славы. Sometimes some devotees, they want to perform the solitary bhajan, means nirjana bhajan. And they go to a solitary place, and many people will think they are great sadhus. Иногда преданные хотят совершать уединенный баджан, они уходят в какие-то удаленные места, и люди думают, что они великие садху. And this desire to be known as a very high-class devotee, this is desire for prachishta. И вот это желание прославиться как великому преданному, и это есть желание пратишты. Sometimes they want to imitate Haridas Thakur, but their hearts are not like same of Haridas Thakur. Иногда такие люди пытаются подражать Харидасу Такуру, но их сердце отличается от сердца Харидаса Такура. After making the display of having these exalted qualities, they again fall down. Завершив вот этот спектакль из своего возвышенного положения, они снова падают. One time, some Western devotees went to Jagannath Puri, but they were not allowed to take darshan of Jagannath inside the temple. Однажды в Джаганнатхапуре приехал один западный преданный, ему не разрешили войти в храм Джаганнатхи. But they were able to go inside of Tota Gopinath temple, Haridas Thakur Samadhi at Siddhabakula, and many other places. Но преданным западным разрешают ходить в храм Тота Гопинатхи, в Сиддхабакулу и в другие места. Then one devotee he saw in Siddhabakula the japamala of Haridas Thakur, which was kept in the altar by the pujari. И один преданный увидел на алтаре там джапамалу Харидаса Такура, которую там хранил пуджари. And then that devotee, he wanted to buy that japamala for $1,000, and he asked the pujari to give him that japamala. И этот преданный, он предложил пуджари $1000 за эту джапамалу. Then the pujari, he was very greedy for money. Then he stole that japamala and gave to that devotee. И этот пуджари, он был очень жадным, и он украл эту джапамалу с алтаря и продал этому преданному. So that devotee, he was thinking that by chanting in Haridas Thakur's japamala, then he will become a pure devotee like Haridas Thakur. А этот преданный думал, что повторяя на джапамале Харидаса Такура, он станет таким же, как Харидас Такур. But this is not sufficient. You cannot have qualities of Haridas Thakur by chanting on his japamala. Но так не сработает. Вы не сможете стать таким, как Харидас Такур, просто повторяя на его джапамале. Yes. So we cannot try to imitate the pure devotees like Haridas Thakur, but we have to follow them sincerely. Поэтому нам не следует подражать таким преданным, как Харидас Такур, а следовать искренне по их стопам. Yeah, this is the difference between Anukaran and Anusaran. Anukaran means to imitate, and Anusaran means to follow.
Есть отличие, есть два разных слова, анукарана и анусарана. Анукарана означает подражать внешне, анусарана значит следовать. No one becomes a pure devotee just by chanting in the japamala of another pure devotee. Невозможно стать чистым преданным, просто повторяя на четках другого чистого преданного. Especially when you are stealing that object which is not yours. Особенно если вы эти четки украли, и они вам не принадлежат. Actually, this becomes an offense, and even worse result will come to you. И на самом деле это будет оскорблением, и результат будет, что вы еще в худшем окажетесь в положении, чем до того. Yes, nowadays people they want to chant in very very big japamalas that weight like 5 kilos each. Сегодня есть люди, которые хотят повторять на очень крупных четках, они там по 5 килограмм весят такие четки. Yes, even though they cannot chant properly, they still have this very big japamala just to show off. И даже если они не могут нормально повторять святое имя, они просто для показухи вот носят такие громадные четки. Yes, and they also wear very big kuntimalas, written Radhe Radhe on them. И носят такие здоровые кантхималы, на которых написано Радхи Радхи. Yes, but this is only for their name and fame. Но это все делается только для славы и почести. So next one is jiva himsa, means violence towards other living entities. А следующий пункт это джива химса, насилие над другими живыми существами. Yes, one very good principle is that we should not commit violence towards any living entity. Очень важный принцип – не совершать насилие ни над одним живым существом. And this violence is not only by weapon, it can be also by mind, by speech, and also by heart. И это относится не только к насилию при помощи оружия, но и насилию при помощи слов, ума и даже на уровне сердца. Yes. And if you want to make your heart very pure, so that Krishna can come, then you should not envy anyone, and you should not criticize anyone. И если вы хотите сделать свое сердце настолько чистым, чтобы там появился Кришна, то вы не должны испытывать никому зависти, ненависти, не должны никого критиковать. Yes. And then you should stop blaspheming the other Vaishnavas. And you should always never disobey Gurudeva. И особенно нужно перестать поносить вайшнавов и всегда слушаться Гурудева. Yes. Among the 10 kinds of namaparad, the first one is not to offend the pure devotee Vaishnava. Из 10 намапарад самым серьезным является оскорблять чистого преданного. Yes. To teach this, Chaitanya Mahaprabhu, he personally cleaned and he scrubbed the entire Guṇḍicā mandir. И чтобы показать все это, Махапрабху лично убрал и вычистил весь храм Гундича. Yes. And he cleaned everything completely, not leaving a single spot behind. И он вымел все оттуда, даже не оставив там ни одной пылинки. Yes. Next one is Nishidachara. Nishidachara means the prohibited activities. Следующий пункт это нишидачара, это означает запрещенная деятельность. For example, one brahmachari or sannyasi, he should stay far away from lust. Например, брамачари или саньяси, они должны держаться в стороне от вожделения. In Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, we have this verse, Asat Sangatyaga E Vaishnavachar
Shri Sangi Eka Sadhu Krishna Bhakta Ar. Матхья Лили, читание Чаритамриты, есть вот такой стих. We have to give up bad association of non-devotees, of women, and those who are not behaving properly. И там говорится, что вайшнав он должен оставить общение с непреданными, с женщинами и с теми, кто ведет себя неподобающе. There are two types of relationship with women. The first is according to the principles of religion of Varnashram Dharma. And the second is the illicit relationship, which is against the Varnashram Dharma. И отношения с женщинами разделяются на две категории. Те, которые соответствуют Варнашрамадхарме, и те, которые запрещены Варнашрамадхарме. Yes. So generally in the material world, the people, they are addicted to commit sinful activities. И обычно в материальном мире все люди склонны к совершению греховных поступков. Yes. And by that, they always looking for fulfilling their material desires. Поэтому они все время стремятся осуществить каким-то образом свои материальные желания. And they always want to follow dharma, artha, kam, which will bind you more and more in this material world. И они также пытаются следовать дхарме, артхе, каме, что еще сильнее привязывает их к материальному миру. Yes. But even moksha, even moksha, which does not come in the association of ladies, it can become even worse than associated with women. А что касается мокши, то хотя тут не идет речь об общении с женщинами, но это может быть даже еще хуже. So association with Mayavadis and with Mayavilasis means those who are like gratifying, with illusion. Then this is the cause of destruction of Vaishnavism and Shuddha Bhakti. И общение с Майявади и с теми, кто наслаждается иллюзией, является препятствием для Шудха Бхакти. Yes. So also Rupa Goswami, he describes the anarthas in the first verse of Upadeshamrita. Шрила Рупа Госвами описывает анархи в первом стихе Упадешамриты. Yes. Vacho vegam manasa krodha vegam jiva vegam udarapashta vegam etam vegam jo vishaheta dhira sarvamapimam pritiving sashishyat. He's saying that the person who is wise, he can tolerate the urges of the speech. И он говорит, что мудрый человек, он может контролировать побуждение речи, the agitation of the mind, the urge of anger, беспокойство ума, побуждение гнева, and the urge of the tongue, the belly, and the genitals. И побуждение языка, желудка и гениталий. He can instruct the whole world, and everyone can become disciple of such person. И такой человек может учить весь мир, и все могут стать его учениками. So the root of all these 6 urges, it is the tongue. И корень всех этих побуждений – это язык. The tongue does not have a bone, therefore it can move in all directions. В языке нет кости, поэтому он может двигаться в любом направлении. So if the tongue is not controlled, then all the other 5 urges will not become controlled. И если язык не под контролем, то остальные побуждения тоже невозможно будет контролировать. But if you control the tongue, then automatically you can control one by one the other urges. Но если подчинить язык, то один за другим можно одолеть и другие побуждения. Yes.
The tongue has two functions, eating and speaking. У языка есть две функции – есть и говорить. Yes. By speaking, you can even destroy the whole world. Можно словами разрушить весь мир. Yes. And by eating, you can destroy yourself. А если есть слишком много, можно разрушить самого себя. Yes. For example, in Maharaj Yudhishthira's palace, it was very difficult to understand when the floor was dry or wet. Например, во дворце Махараджи Юдхиштхиры там был такой пол, что невозможно было понять, где вода, а где пол. Yeah, so one time Duryodhan, he fell in the water and Draupadi, she began to laugh at him. И Дурьодхана однажды он спутал воду с полом и упал в воду, и Драупади начала смеяться. Yeah, then she said, oh, the son of blind man is also blind. И она сказала, что сын слепого тоже слепой. And because of these words, the Mahabharata war started and hundreds of thousands of people, they died. И из-за этих нескольких слов началась битва Махабхараты, и погибли сотни тысяч людей. Also, when Lord Ram, she left Sita under the care of Lakshman, and he went to catch the demon Marich, which was in the form of the deer. Then Marich, he used the voice of Ram, and he called for Lakshman. И также, когда Рама, он побежал, чтобы поймать демона Маричи, который принял облик оленя, и он поручил Ситу заботам Лакшмана, и тогда Маричи голосом Рамы позвал Лакшмана. Then Lakshman, he understood that it was a trick of Marich, and he did not want to go there. И Лакшман понял, что это трюк Маричи, и он не захотел идти на этот зов. But Sita, she told Lakshman to go there and to save Ram. Но Сита, она сказала Лакшману, иди, спасай Раму. And then Lakshman said, no, Ram told me to stay here and protect you, and therefore I have to do it. Но Лакшман сказал, нет, Рама сказал мне оставаться с тобой, защищать тебя, поэтому я должен это и делать. And I cannot go to the forest and leave you alone here. И я не могу пойти в лес, оставив тебя здесь одну. But then Sita, she became angry, and she told Lakshman, I know that you want to see Ram dead, so that you can marry with me. И тогда Сита, она сказала, я знаю, что ты хочешь, чтобы Раму убили, и тогда ты сможешь жениться на мне. Therefore, don't be stubborn and go there immediately as I am asking you. Поэтому не упрямься и немедленно иди, как я тебе говорю. So, but after then Lakshman heard these very bitter words coming from Sita, he immediately left that place. И когда Лакшман услышал эти обидные слова от Ситы, он немедленно покинул это место. And the result was that Sita was kidnapped by Ravan. И в результате Сита была похищена Раваной. So the other function of the tongue is to eat. People can eat meat, fish, onion, garlic, and so many forbidden foods. Другая функция языка – это есть. И люди едят всевозможную непригодную пищу, такую как мясо, рыба, чеснок, лук и так далее. Also, they can use so many intoxicating substances which increase the mode of ignorance. И также они используют всевозможные одурманивающие вещества, чтобы увеличить гуну невежества. Yes, and in this way they cannot control their mind, and they become engaged in so many sinful activities. И поэтому они не могут контролировать свой ум и занимаются всякой греховной деятельностью. Yes.
But there is a very simple way to control our tongue. Но есть очень простой способ, как можно обуздать язык. We just offer our foodstuffs to Krishna and take Mahaprasadam. And also continuously we should chant Hare Krishna Mahamantra. Нам просто нужно предлагать свою пищу Кришне и принимать Махапрасад, и также повторять Харе Кришна. Yes. So, in this way, we will stop here. There is so much more about this chapter, and we will continue next time. На этом мы сейчас остановимся. Эта глава еще довольно-таки большая, поэтому мы продолжим в следующий раз. Yes. Okay. Hare Krishna, vanchakalpatarvyasya kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namo.